That implies choice. А это подразумевает выбор. It's adaptable. Jiva is adaptable. Джива умеет приспосабливаться. Can be incorporated into the serving domain or into the world of exploitation. Она может найти свое место в мире служения или войти в мир эксплуатации. Я читал Равинда с вами, ученик он говорит, что большинство джив привлекаются материально. Most are in the spiritual world. Нет, большинство в духовном мире. The spiritual world is, even by analysis, it's told three quarters, 1/4. That the spiritual world represents 3/4, the material world 1/4. Даже в общем анализе говорят, что в целом духовный мир это 3/4, а материальный мир лишь 1/4. But even that is, I'd say, out of proportion. Но даже это непропорциональное сравнение. How many people in any country are incarcerated in jail of the sum total of population? Каков процент населения в любой стране сидит в тюрьме? It's a very small number. Очень маленькое число. But we're in that world, so it seems like a lot. Но мы находимся именно вот в таком мире, находясь в тюрьме, поэтому нам кажется, что здесь много. It's everybody. Что все. But within, just like in the jail, sometimes though, the government agents move in the jail. Но так же, как и в тюрьме, иногда представитель правительства, какой-то чиновник может прийти в тюрьму. They look like they're prisoners, but they're not. И тогда кажется, что он стал заключенным, он в тюрьме, но на самом деле нет. They can leave at any time. И может выйти из нее в любой момент. They're actually there for the benefit of the prisoners. На самом деле он пришел туда ради блага заключенных тюрьмы. So it says, Sudurlabha Bhagavata Hiloke. In this world of conditional existence, conditioned souls, it's very rare to find a pure devotee. Поэтому сказано, что в этом мире, в мире обусловленных несовершенных душ, очень редко можно найти чистого преданного. But in the spiritual world, everyone is a pure devotee. Но в духовном мире все чистые преданные. The soil is made out of Mahabhagavata. Даже почва состоит из Махабхагават. It's only here that they're rare. Только здесь такие души редки. Джай Шрила Бхакти Судхир, Госвами Махарадж. The vast majority of the population is free. Подавляющее большинство населения свободно. It's only a small amount who are incarcerated. Только немногие находятся в заточении. Вы имеете планету Земля или какую-то непосредственную страну? Do you mean the planet Earth or some particular country? Everywhere, every possible way you could mean it. Как ни толкуйте, все равно так. It's always a relatively small number who are offenders. Всегда только малое, относительно малое число людей становится преступниками. That's the point I'm making. Вот это суть, о чем я говорю. But because we're within the material world, the prison, everyone's like that. Но поскольку мы с вами находимся в тюрьме материального мира, который в целом вместе взятый сравнивают с тюрьмой, то нам кажется, что все такие. And the small number are the agents of the Absolute who've descended here to liberate us. И только малое число присутствующих в этом мире душ – это посланники Абсолюта, посланники высшего мира, которые не сходят сюда, чтобы спасти нас, освободить нас. Скажите,
Тогда что именно привлекает дживу, благодаря чему она попадает в материальный мир? Then what exactly attracts jiva? Why can it come down to material world? It's like Paradise Lost of Milton. Как в потерянном рае Мильтона. That you want to serve in heaven or reign in hell. Хочешь ли ты служить на небесах или царствовать в аду? So you have some, how do you say, a nebulous proposal or sense of prospect. Shall I realize my potential through service or exploitation? То есть у вас появляется расплывчатое ощущение, реализую ли я свой потенциал, будет ли мне лучше всего, если я раскрою себя в служении или же в эксплуатации. We are seduced by the satanic prospect of reigning in hell. И мы соблазнились сатаническим предложением править в аду. А скажите, пожалуйста, когда джива находится в этом положении татаста шакти, она знает о духовном мире, о том, что есть Кришна, что она может быть слугой? Could you please tell, when Jiva in that position in Tatastha Shakti, does it know that Krishna is there, that there is possibility of service in the spiritual world? In an undeveloped way. В неразвитом смысле, да. It's like anything. Ну, как и во всем. When you are curious about something, you have a what do you call it? A germinal idea. It's not very developed. Когда вы начинаете испытывать к чему-то любопытство, то поначалу у вас есть только зачаточные представления, только очень расплывчатые представления. And even if you take it that you knew more, right? Even now, those who know something about Krishna consciousness and prospect and all that, still choose Maya. Но даже если и предположить, что вы знали больше, даже сейчас те, кто уже что-то знают, как-то знакомы с сознанием Кришны, с этими принципами, все равно выбирают майю. So it's not a question of a lack of information or not properly being informed. Поэтому проблема этого выбора вовсе не в недостатке информации, не в том, что нас недостаточно проинформировали. It's an innate sense of prospect. Это внутреннее чувство, где лучше перспектива. Just like countries, like the former Soviet Union dissolved. Как страны, да, бывший Советский Союз распался. Then people here were told, you can live in a new country called Ukraine. И людям, живущим здесь, сказали, что теперь вы можете жить в новой стране, Украине. Someone said it's going to be like this, someone else said it's going to be like that. You don't really know. Кто-то говорил, что жизнь здесь будет такой, а кто-то говорил, нет, здесь жизнь будет эдакой, но на самом деле никто не знал. In fact, you still don't know. На самом деле вы все еще не знаете. And probably, considering Ukrainian karmic destiny, you'll never know. И, судя по всему, учитывая украинскую кармическую предрасположенность, никогда не узнаете. Just like people, when they talk about America, they say it's an ongoing experiment. Подобно тому, как люди говорят об Америке иногда, что Америка это непрерывный, непрестанный эксперимент. They're not exactly sure what it's supposed to be. Когда сами экспериментаторы не знают, к чему эксперимент должен привести. So my point is, I'm not trying to get political. My point is to just say there are many things we contemplate doing that you don't know fully what that is, but you have a sense of prospect that by doing it you'll achieve what you want or you'll become fulfilled, so you move in that direction. It's something like that. Я не хочу вдаваться в политику. Я все это привел только как иллюстрации к следующему принципу, что зачастую мы начинаем заниматься чем-то, начинаем делать что-то, последствий чего мы до конца еще не знаем, но у нас есть какое-то ощущение перспективы, ощущение, что вот такой род действий принесет мне наибольшую пользу. There are many things like that.
Это во многом так. Coming here was like that. Даже приехав на ваш приезд на фестиваль был таков. All the people who came here heard something, they got some idea, they decided to come. Многие люди услышали о фестивале, получили какое-то представление и решили приехать. They couldn't possibly know fully what that would mean. Они никак не могли до конца знать, что именно здесь будет. But of what they knew, of what they heard, they sensed some prospect and decided to come. Но исходя из того, что они знали и чувствовали, они почувствовали какую-то перспективу, желание, что мне туда нужно. If you can understand that principle, then you can understand the parallel. Если вы поймете этот принцип, то вы поймете и эту параллель. The sense of prospect. Чувство перспективы. We're always seeking connection and situation where we sense that my prospect, my potential will be fulfilled. Мы всегда ищем связи с чем-то, какого-то положения, в котором мы будем чувствовать или знать, что мои перспективы здесь яркие, я обрету счастье, если я буду действовать таким образом. Можно еще? Yeah. Тогда мне непонятно. Then it's not clear for me Махарадж говорит, if что you are telling у Дживы была that информация. Jiva had information, Если бы она узнала о том, if что в духовном it мире would Not know talking what about is spiritual. information. Мы не говорим об Listen to the words информации. carefully. Внимательно послушайте. Prospect. Перспектива. Right? A sense of prospect. We're seeking fulfillment. Чувство, где перспективней, ведь мы ищем счастье. And so the sense, will I fulfill myself through exploitation or dedication? Буду ли я счастлив через эксплуатацию или через самоотдачу? By acquiring, controlling, and consuming things lower than me, or offering myself in service and dedication to something higher? Накапливая, управляя и потребляя вещи, предметы, которые ниже меня, или же отдав себя в служение тому, что выше меня по природе. Like someone experiments with hard drugs. Как некоторые эксперименты с жесткими наркотиками. Their curiosity leads them to experiment. Поначалу любопытство побуждает человека попробовать. But after that curiosity and experimentation, they become addicted. Но после этого эксперимента такой человек становится наркозависимым. So Jiva's curious about the world of exploitation. Итак, Джива любопытствует, что такое мир эксплуатации. And after entering, becomes addicted. И, войдя в него, становится зависимым. So they're always on the it's just around the corner, it's a year away, it's 5 years away, it's gonna happen soon. It never happens. И счастье, перспектива всегда остается где-то за горизонтом, за углом. Вот только вот на следующий год, на следующий день, вот еще чуть-чуть и будет все хорошо. Но это хорошо так и не We're наступает. seduced by this notion И нас соблазняет это and all of представление its manifestations. во всем своем многообразии. So it's always just out of reach, Всегда вот еще чуть-чуть. but just close enough in terms of a mirage or an illusion to inspire you to take another step. Как мираж или иллюзия достаточно близки к вам, чтобы вдохновить вас и двигаться в ту сторону. That's what we're doing. Вот этим мы и заняты. And that's how it started. И так все And началось. that's how it continues. И так продолжается. If Maya is addiction, then how do we get rid of it? In the Gita, Krishna says, Devi hi esha gunamayi mama maya durataya mame viye prapadyante mayame tam tarantite. He says, Maya works for me. В Бхагавад-гите Кришна говорит, Майя работает на меня. So it's impossible to overcome Maya Поэтому невозможно победить Майю on your own. своими силами. He said, but if you surrender to me, then I release the influence of Maya. Но Кришна говорит, если ты предаешься мне, тогда я выпускаю тебя из-под власти Майи. So the path to release is surrender. Поэтому путь к освобождению – это сдаться Кришне. The great war is Maya against Jiva. Великая война – Майя против Дживы.
The way to put an end to the war is unconditional surrender. И как покончить с этой войной, пойдя на безоговорочную капитуляцию. Then it's lifted. Тогда майя отпустит. Так. Чем отличаются? Это вопрос. И счастье жены, и счастье мужа в труде, счастье. Живо ищет счастье. И счастье жены, как она поступает как мать. Счастье мужа. Don't quite follow. What I hear is Jiva follows Dharma, but the Dharma of wife and Dharma of husband are different. So how can Jiva kind of? Well, because there's what you call, conditional and constitutional. I'll explain it. Есть понятие обусловленное и по изначальной природе. Mundane obligations are not dharma proper. Материальные обязательства, материальные долги – это не изначальное положение. Dharma comes word retreat means that which sustains. It's permanent. Это не изначальная вечная дхарма, следование своим материальным склонностям. Слово дхарма происходит от дрити, то, что поддерживает, держит. The dharma of sugar is it's sweet. Говорят, дхарма сахара – то, что он сладкий. The dharma of water is its liquidity. Дхарма воды – быть жидкой. So when water's frozen and in a solid state, you can make so many observations about it. Когда вода заморожена, стала твердой, то вы можете провести множество наблюдений касательно свойств воды. And how it will behave or operate in that frozen condition. Как вода будет вести себя в этом замороженном состоянии. That's not dharma proper. Но это не должная дхарма. Those are observations made of it in an unnatural state. Это наблюдение о воде в неестественном ее состоянии. Its real position can be understood when it resumes its liquidity. Ее настоящее положение можно увидеть, когда она восстанавливает свою жидкость. So when it comes from form to form. I'm saying conditional and constitutional. Нет, я сказал зависящее от условий и изначальное. Responsibilities in conditional existence. Есть определенные обязательства в обусловленном, зависящем от условий Family, существования. relative, society, country, etc. Это включает в себя обязательства перед родственниками, семьей, страной и так далее. What does Krishna tell Arjuna in the end of Bhagavad Gita? Sarvadharmam parityajya mamekam sharanam braja. Give up all of this and just surrender to me. Но что сказал Кришна Арджуне в самом конце Бхагавангиты? Оставь все это, оставь все дхармы и просто предайся мне. You say, oh, then some fault will come to me. И кто-то скажет, но тогда это будет ошибкой с For моей acting стороны. irresponsibly, adharmically. За то, что я поступлю безответственно, адхармично. Krishna says, ahang tvang sarva papevyo. I'll absorb all of that. Don't worry about it. Just surrender to me. И поэтому Кришна добавляет, я возьму на себя все эти последствия, я поглощу все это, поэтому не волнуйся о подобных ошибках, просто предайся мне. So it's a leap of faith. Это шаг веры. То есть ты можешь поступать или не поступать, ты можешь воевать или не That is, воевать. you can do and not do. You can war or not war. You can do dharma and dharma will protect you. And if you No, without surrendering yourself to God, to Krishna, this is all meaningless. без вручения себя Богу, Кришне, все это бессмысленно. It has no lasting effect. Не имеет долгосрочных последствий.
What is the purpose of these things? Ведь в чем предназначение It says, всего этого? "Swadharme nidanam shreya paro dharma vayavaha." What is the purpose of acting dharmically? Ведь в чем предназначение того, чтобы вести себя дхармично? So everybody will think you're a nice guy? Чтобы все вокруг думали, какой хороший человек? What's the purpose? Нет, в чем предназначение? It means that you're doing something to progress towards a particular goal. Нет, это для того, чтобы, занимаясь чем-то, вы двигались, приближаясь к определенной цели. That's why we observe anything. It's to achieve some sort of a result. Вот для чего мы делаем что бы то ни было. Для того, чтобы достичь определенного As результата. long as you're moving progressively, it's okay. Stay in your position. Поэтому до тех пор, пока вы двигаетесь вперед, продвигаетесь, все хорошо, оставайтесь в своем положении. But if you see remaining in that position is taking me down, then one will leave that. Но если вы увидите, что если я буду продолжать держаться своего положения, то это приведет меня к падению, к деградации, тогда нам советуют оставить это There's положение. swadharma. Оставить так называемую And свадхарму. take the risk of going direct. И рискнуть и обратиться напрямую. But the goal is always the same. Но цель и у того одна. The goal is to reach Krishna. Цель прийти к Кришне. Как понять, действительно ли я двигаюсь вперед, или это иллюзия, что есть движение вперед? How do you understand if whether I'm actually progressing, moving forward, or that's an illusion of moving forward? See if increased attraction for hearing about Krishna and serving Krishna and his devotees, and decreased attraction for the mundane. По простому признаку, если вы чувствуете большее влечение к тому, чтобы слушать о Кришне от его преданных, слушать истории о Кришне, о его преданных, и уменьшение любой деятельности, которая противоречит этому, любой материальной деятельности, то это признак роста вперед, движения вперед. Someone says, "How will I know if I'm eating?" Как кто-то мог бы спросить, а как я пойму, что я начал есть? I mean, really eating. Ну, по-настоящему есть. Well, you'll see that there's some taste, some relief of hunger, and some strength coming to you. Ты почувствуешь, во-первых, вкус, во-вторых, голод, ослабление голода, а в-третьих, прибавление сил. Is this from China? Oh, look, a Chinese towel. Смотрите, китайское полотенце. Looks like a regular one. Выглядит прям как обычное. But, oh, special Chinese. Is it? From a spicy restaurant. Oh, look at that. That's not, I mean, it's a real towel. It's not just a. I like that. Настоящее полотенце. Yeah. Шрила появляется в этом материальном мире только, следуя своим техническими проявлениями, или у нее есть какая-то конкретная цель. Do Jiva comes into this material world only as a result of its karmic inclinations, or there any some higher destiny or higher sense in Jiva's birth in this particular position? It's a good question. Это хороший вопрос. And it depends on perspective. И зависит это от точки зрения. So, general understanding is the first, that out of its innate tendency, it descends into this plane. И общий ответ, общее понимание, это первый вариант, что Джива по своей внутренней кармической, неизбежности или склонности оказывается в том или ином положении в материальном мире. But there's also the opportunity for redemption. Но всегда есть возможность искупления. And we know redemption's a great story. И мы знаем, что истории искуплений очень интересны. So those jivas, they, by the grace of Mahaprabhu and his devotees, they get highest connection. We can
once they achieve the higher position, we may readjust their story in terms of lila. Поэтому, когда какие-то дживы обретают такое искупление, спасение и обретают свою вечную славу, как спутники Махапрабху в его окружении, то тогда мы можем изменить свое восприятие их прошлой истории, сказав, что в этом всем был высший смысл. Like Bhaktivinoda Thakur says in the Jaiva Dharma, that you purify gold by putting it in the fire. Как Бхактивинод Такур написал в одной книге, что вы очищаете золото, помещая его в огонь. It's momentarily covered by soot. И на какое-то мгновение золото покрывается примесями, так называемым выпотом, Or impurities. нечистотами. But that fire brings it to its pure position. Но именно огонь позволяет золоту очиститься. So, is it really objectionable? No. Поэтому есть ли что-то подлинно дурное в огне? Нет. So, from a Mahabhagavata overview perspective, if the sojourn of the jiva in material existence, suffering material existence, ultimately brings it in connection with the Lord's mercy through his agents and devotees, and they achieve their swarup, their innate, their spiritual identity, was it a bad thing? И поэтому с точки зрения Махабхагаваты, можно смотреть на мир таким, они смотрят на мир таким образом. Если в конце концов, в конечном итоге, путешествия дживы души по этому миру в конце концов приведут ее к соприкосновению с преданными и в конце концов к обретению своего изначального и вечного положения в мире служения Богу, то разве можно считать все эти ее приключения в материальном мире чем-то плохим? So sometimes Srila Guru Maharaj would say, when someone's entered Goloka Vrindavan, it's like waking up from a dream. Поэтому иногда Шрила Гуру Махарадж рассказывал, что когда кто-то достигает Галоки Вриндавана, для них это как проснуться, пробудиться ото сна. In the dream, you're thinking so many things that are not true. Во сне вам многое казалось, что было неправдой. And let's say it's a nightmare, so you're filled with anxiety and fear. Допустим, это был еще и кошмар, и поэтому во сне вы чувствовали постоянный страх, ужас. But when you wake up, the dream world is forgotten, and immediately you know who you are, and not only who you are, what you have to do, who your relatives are, who you're connected with, your occupation, all of that is known to you instantaneously, immediately. Но когда вы просыпаетесь, пробуждаетесь ото сна, то сон отходит на задний план, и вы вспоминаете, кто вы такой, каково ваше положение, какая у вас семья, какие ваши обязанности, какова ваша жизнь, каковы ваши радости. Все это становится ясно для вас в одно мгновение. So it's something like that. Вот что-то в этом роде. And additionally, Guru Maharaj said, the inhabitants there, they may turn to you and say, oh, you were absent for some time? И кроме того, Шрила Гуру Махарадж говорил, обитатели того мира тогда могут обратиться к тебе и сказать, какое-то время тебя не было. They know you, you know them, you have a relationship. Oh, you were absent? Они знают тебя, ты знаешь их, но как будто бы у тебя не было какое-то время, да? Something like that. Вот что-то в этом роде. Another question. Connection between teacher and a disciple, does it continues in next lives? Who is the teacher? Кто такой учитель? Krishna says, Acharya mam vijaniyat navamanyeta karhiched. I am the guru. Кришна говорит, я это гуру. So the guru is Krishna's delegation. То есть гуру это представитель Кришны. And that ongoing connection is with Krishna. И поэтому это постоянная, непрерывающая связь, это связь ученика с Кришной. But he may make himself known through one agent or another agent.
Но Кришна может раскрывать себя перед этим учеником, иногда через одного посланника, а потом через другого. Like there are many government agents. Как есть много уполномоченных представителей власти. It's not only one who represents the government, others are also capable. Не просто один чиновник, но много разных чиновников, которые способны представлять правительство. So the infinite has infinite alternatives. И у безграничного возможности безграничны. So we'll get guru again, but whether it will be that particular agent or not is not certain. Мы снова получим гуру, но будет ли это по-прежнему тот же самый посланник, что и прежде, или нет, это не определено. I don't think he needs it. I can speak. То есть каждый посланник может являться и кшатрием, So it doesn't make sense, but what I hear is, so then every agent of Krishna can be simultaneously Vaishya, Kshatriya and Shudra? I have no idea. Brahmananda was a Shudra by occupation. Рамананда по своему роду занятий, по положению был шудрой. Can say. And the famous verse is Kiba Vipra, Kiba Shudra, Shudra Keninoy, Jai Krishna Tattva Veta Se Guru Hoy. Guru can come out of any position. И есть знаменитый стих, где сказано, что гуру может явиться из любого положения. It's whether or not the substance is there. Важно, чтобы была суть. But generally, the Brahmin section of Varnashram is taking that position. Но обычно они принимают положение браманской секции варнашрамы. Because they're being situated in the higher aspect of Saguna plane. Потому что они принадлежат к более высокой части мира сагуна. That's in a classic Vedic sense. В классическом ведическом смысле. In the modern world, there are no real Brahmins, there are no real Kshatriyas, real Vaishyas, or real Shudras. Но в современном мире не осталось ни настоящих браминов, ни настоящих кшатриев, ни настоящих вайшьев, ни шудр. Varnashram is virtually non-existent. Варнашрама практически не существует. Chatur Varnam Maya Srishtam Guna Karma Vibhagasaha was supposed to be based upon qualification and karmic tendency, and it went from guna to janma, from qualification to birth, and degraded into mundane birth caste system. И Кришна объясняет, что изначально эта система должна основывается на склонностях и кармических предрасположенностях, качествах человека. Однако позже эта система перешла от качеств к рождению, когда касту человека стали определять по рождению его в определенной семье, и так эта система деградировала. In our age, can we determine people by their qualities? Only someone who's qualified themselves can recognize qualities in others. Только тот, кто сам обладает каким-то подлинным качеством, способен признать, увидеть качества в других. С качеством не связаны дхарма. С Как? качеством дхарма связаны. So, dharma is also connected with qualities. Как быть определением? How do we deal with definition? What do we do about definition? Of what?
I don't know. I don't quite follow. Well, yeah, I think if you're following the discussion, actually that's been answered. Я думаю, что если вы внимательно следили за дискуссией, то на это уже был дан ответ. I talked about conditional and constitutional. Когда мы говорили об обусловленном и изначальном. But the main thing is to put yourself under the guidance of a superior Vaishnava. Но самое главное – это поместить себя под руководство более высокого вайшнава. Otherwise, we're left to speculative imaginings. Иначе мы остаемся, в нашем распоряжении остаются только теоретические, только предположения и воображения. Like, if you're going to deal with gold, you need to learn how to ascertain the qualities of gold. Например, если вы собираетесь работать с золотом, то вы должны научиться, как определять качество золота. So you can understand what is 24 karat, 22, 18, 14, 12. Чтобы понять, что такое 24-каратное золото, 22, 18-каратное, 12-каратное. What's gold wash? What's gold plate? Что такое подделка золота, что такое позолоченность, What's imitation? подделка. In Thailand, one of the things that it's famous for is blue sapphires. Таиланд, например, знаменит своими голубыми сапфирами. Some jeweler can hold a palm full of blue sapphires before you. И ювелир может в своих ладонях показать вам пригоршню голубых сапфиров. One of them's $30, one's $300, one's $3,000, one's $30,000. И один из них стоит $30, другой 300, третий 3000, а другой $30 000. Which one is which? Но какой из них какой? We'll be cheated. Мы будем обмануты. So you have to approach someone who's qualified, who knows the science of how to examine this substance and determine its value. Нам нужно обратиться к кому-то, кто обладает способностями, кто владеет наукой, согласно которой можно понять, какой из этих камней обладает какой ценностью. Same is true in theistic system. То же самое верно в отношении теистической системы. So you have to be under the guidance of an expert to gain expertise. Вам необходимо принять руководство эксперта, чтобы самому стать экспертом. Be trained. Пройти обучение. Like there's so much Chinese tea at this table, someone will come and say, which one is the best? Как здесь, на этом столе, так много разных видов китайского чая. Кто-то подойдет и скажет, а какой самый лучший? It's subjective. Это субъективно. The best considering what? Лучший с какой точки зрения? Many things have to be factored in. Многое следует учесть. Everything is like that. Вот во всем так. There's gradation everywhere and in everything. Есть разные уровни, градации во всем и Gradation везде. of quality. Градации качества. Everything has that. Во всем это. So if we're serious to understand spiritual substance, we'll put ourselves under the guidance of a spiritual expert and undergo some training. Если мы серьезно хотим постичь духовную субстанцию, то мы найдем необходимого духовного эксперта и пройдем обучение под его руководством. And gradually we will acquire superior assessing ability. И постепенно мы обретем более высокую способность судить.
Everything is like that, so why shouldn't the spiritual also be like that? Судить в смысле определять ценность. И если это во всех областях жизни так, то почему же духовность должна быть иначе? But people say, no, you'll get everything from within, you don't need anybody. Но люди говорят, нет, все придет к тебе изнутри, никто тебе не нужен. Even Mozart had a teacher. Даже у Моцарта был учитель. He didn't say, hey, I'm Mozart, I don't need a teacher. Он не сказал, да я ж Моцарт, зачем мне учитель? I'll be better than you, I can teach you. Я все равно буду лучше тебя, я тебя буду учить. No, he also had a teacher, he learned. Нет, у него был учитель, и Моцарт It was учился. under the guidance of an affectionate, guardian, qualified teacher, his talent came out. И под руководством любящего учителя, любящего руководителя, постепенно его талант раскрылся. That's the point. The affectionate guardian helps us realize our innate spiritual talent. Вот в этом суть, что любящий проводник, любящий учитель помогает нам раскрыть дремлющий в нас талант. Yes. Могут ли книги, аудиозаписи, видеозаписи признанных гуру на начальном этапе быть вот как бы вот этим учителем, опорой? Can the books and audio and video recordings of recognized gurus to be the basis or the foundation before one found his or her guru? Yes. Да. Yeah. So, first stage is Shravan Dasha, hearing. Первый этап это Шраван Даша, слушание. We're talking about hearing from authorized agents of the Absolute. Мы говорим, конечно же, о слушании уполномоченных посланников Абсолюта. And then one will resonate in our hearts deeply. И один из них глубоко отзовется в нашем сердце. Then we'll make our approach. И тогда мы обратимся к нему. Do the soul always have some feelings? Do the soul always being charmed when he meets his guru, or are there any feelings which have always be there when one meets his guru? Depends upon inner awakenment. Это зависит от уровня внутренней пробужденности. Sometimes one does not recognize immediately. Иногда кто-то может не узнать сразу, But in time, they awaken to that understanding. но со временем пробуждается и понимает. So it's really about inner awakenment. На самом деле это вопрос внутренней пробужденности And the inner necessity of the heart. и во внутренней потребности сердца, в чем сердце нуждается. So sometimes the inner necessity of heart is only expressed under great adversity. Иногда внутренняя потребность сердца может найти свой ответ или выразиться только в крайне неблагоприятных условиях. I didn't hear because of the... Is it bad when someone meets his guru and feels such a great attraction towards his guru that overwhelms his attraction towards Krishna conception as in general, but only feels attraction towards this guru? At the very first contact. No, that because again, really Krishna is revealing himself through the agent. Вопрос, плохо ли это, когда кто-то впервые встречает своего гуру и немедленно чувствует такой отклик
что влечение к гуру затмевает влечение этого человека к сознанию Кришны в целом. И Госвами Махарадж объясняет, нет, говорит, это нельзя назвать, нельзя сказать, что это плохо, потому что гуру это представитель самого Кришны. So it's actually more appropriate for the devotee to think, I don't know Krishna, but I know you. Поэтому на самом деле для преданного правильнее думать, я не знаю, кто такой Кришна, но я знаю своего гуру. The mountain has come to Muhammad. Гора пришла к Магомеду. Here. Oh, okay. Whoops. Раз, два. Все равно ничего не меняется. Only a show. Это только для вида. Here, you can, maybe this. You can take that one. Раз, два. Я, кажется, уже выключил и уже включил, и все равно... О, раз, два. Если человек поднимается своей жизнью, своей жизненной тропой на гору истины, а на эту гору там есть, ну, к примеру, там 7 миллиардов троп, да, то есть 7 миллиардов людей, да, и он пробуждается, идя по этой тропе, ему нужно переходить и искать учителя на других тропах или продолжать идти своей же тропой, поднимаясь на гору, или спускаясь. If someone goes beyond his general life path and comes to the mountain of the truth, but there are, let's say, 7 billions of different paths towards that mountain of truth, does he need to find his guru, to look for his guru as well on different paths which are also leading to this mountain, or should he stay focused on his particular path which already leading him towards the mountain? Actually, the great devotees, they create paths. They're pathfinders. На самом деле, великие преданные и являют путь, они прокладывают тропы. And like someone who is the first to, trailblazer, to go through it, they leave a discernible path behind. И подобно тому, кто прокладывает тропу, прокладывает трассу, за собой они оставляют заметный путь, по которому могут идти другие. So the scriptures advise Mahajano Yena Kata Sapanta to follow that path of the predecessor guru. Поэтому Писание советует следовать пути великих гуру прошлого. Be focused on that. Сосредоточиться на этом. Look at Guru Dev. Смотрите, It's это flooding at the Гурудев mud. Шилгавинда He Махарадж. made a raft out of bamboo trees. Это было наводнение в нашем Бхакти, в Навадвипе, и Гурудев сделал плот Yes. из бамбука.
Gentleman has another question. Обязательно ли стремиться посетить святые места? Образуется там, где собирается. Is it necessary to aspire to visit holy places, or it will come naturally when you visit some visits of great saints, like you? Если по судьбе, по карме, как бы, If according to your fate or karma, you will be there, you will come. It's a spiritual aspiration, Посетить святые места — это духовное стремление. but it's also said, Tirti kurvanti tirtani svanstena gadabrita, that the pure devotees of Krishna, they're carrying Krishna in their heart, so wherever they go, it becomes a holy place. Но также сказано, что великие преданные Кришны, они хранят Кришну в своем сердце, и поэтому куда бы ни пришел такой великий преданный, там и это место и становится святым местом. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Если есть как бы множество религий, философских течений, и как бы каждая приходит в твою жизнь на каком-то этапе, да, но как бы я не нахожу пока что полного удовлетворения ни в одной из них. Из того, что попадалось мне на моем жизненном пути пока что, стоит ли как бы принять то, что вот чаще всего происходит со мной, вот, ну, как бы я последнее время, например, с вайшнавами много провожу там, или же стоит, если есть какое-то все равно неудовлетворение, пытаться искать что-то дальше. If one is connected with, one gets in contact with many different religious conceptions in this life, but if one is still not completely satisfied with any single one of them, then should he try to follow like the single that is best so far, but still doesn't feel completely satisfied? For example, she says, lately I'm associating with Vaishnavas mostly. Should I go on with this association in this case? Yeah, there's a great story of Gopakumar. Есть великая история о путешествиях Гопа Кумара. And each place, each level, he's relatively happy there, but there's some element of dissatisfaction. Там описано его великое странствие по разным уровням, и на каждом уровне он в целом чувствовал удовлетворение, но какая-то неудовлетворенность в его сердце всегда оставалась. And that compels him to go deeper. И это побуждало его идти глубже и глубже. But you're in good company now. Но сейчас вы в хорошей компании With the Vaishnavas. с вайшнавами. But Guru Maharaj will say, dive deep into reality. Но, как сказал бы Гуру Махарадж, нырните глубоко в реальность. Many people are approaching spirituality as the result of their sickness, injuries, when their life or health are in danger. Usually, it's about health. What should be proper attitude towards sickness? Should we just ignore it or be thankful to Lord, not to become angry and not to degrade? Well, for whatever reason someone makes their approach, they get transformed in the process. По какой бы причине первоначально человек не обратился к духовности, в процессе обращения он преобразится, его мотив преобразится. One great devotee, Dhruva Maharaj, his initial approach was for something mundane. Есть один великий преданный, Dhruva Махарадж. Изначально он искал Бога по материальным причинам. But when he finally came in connection with Krishna, he felt a little ashamed and said, I was searching for broken pieces of glass, and now I found the most valuable gem. Но когда он, наконец, нашел Кришну, встретился с ним, то он почувствовал стеснение, даже стыд, и сказал, я в своих желаниях искал осколки стекла, но вместо этого нашел драгоценность тебя. So it said, Akama sarva kamuva, moksha kamu daradi, tivrena bhakti yogena,
yajeta purusham param. Whether you're akama, means desireless, sarvakama, full of desires, moksha kama, desiring liberation, whatever your position is, approach Krishna. И сказано, лишены ли вы всяких желаний, или вас переполняют желания, или вы хотите, желаете только освобождения, в любом случае обращайтесь напрямую к Кришне. And once you come in connection with Krishna, you'll be transformed. Потому что когда вы соприкоснетесь с Кришной, вы преобразитесь. And the undesirable things will fall away. И ненужное само отпадет. The second part of this is how should we deal? What should be our attitude towards sickness? Like trying to fight, or trying to thank Lord, or trying to adapt ourselves towards sickness. All of that. А как относиться к болезни? Да, правильно, здесь разные варианты были перечислены. Пытаться бороться, или благодарить Бога, или как-то пытаться приспособиться. Махарадж говорит, все вышеперечисленное. But sometimes we might genuinely feel like, oh, I'm suffering like this. Krishna's in the background. It's for my correction, betterment, improvement. Но иногда мы можем по-настоящему почувствовать, что да, я сейчас страдаю, но в основе всего происходящего на самом деле воля Кришны. И поэтому даже если это мне пока непонятно, каким-то образом даже эта ситуация предназначена мне во благо. Queen Kunti says, Vipidakshantu takshashvat tatra tatra jagadguru bhavato darshanam yatsyad apunar bhavadarshanam. She's reflecting on her own life, and she's thinking, when everything was going nicely, there was a tendency to forget Krishna. Великая преданная царица Кунти однажды размышляла таким образом, что когда в нашей жизни все идет хорошо, мы склонны забывать о Кришне. He says, but when I was thrown into adversity, then very intensely I was remembering Krishna. Но когда жизнь швырнула меня в страдания, тогда я постоянно, очень интенсивно помнила о Кришне. And it's remembrance of Krishna that's the cure of all ills. So then I think adversity is not such a bad thing after all. И памятование о Кришне – это высшее лекарство от всех болезней. И поэтому, заключает она, в конечном счете эти страдания, пожалуй, были полезны. It brought about a greater necessity in my heart. Поскольку они породили в моем сердце еще более глубокую потребность. So that's the interest of a devotee under all circumstances. А преданного это интересует в любых обстоятельствах. It's increased attraction and attachment to Krishna. Обрести более глубокую, более высокую привязанность, стремление к Кришне. Yeah. По поводу разных путей на Богу, что есть такого на пути вайшнава, чего нет в других религиях? Speaking of many paths toward the same mountain, what is there on the path of Vaishnavas which is not present in other religions? В чем особенность? What is An a peculiarity? intimate, personal, loving relationship with God. Близкие, личные, полные любви, взаимоотношения с Господом. Like Gurudev would sometimes say, you can't play football with Allah. Как наш Гурудев иногда говорил, с Аллахом не поиграешь в футбол, But you can play football with Krishna. но с Кришной можно поиграть. Yes. Если человек в разных гунах, достигая определенного, скажем, счастья, но он понимает, что это иллюзия, ему что делать? Оставить эту иллюзию, оставить это иллюзорное счастье в разных гунах, которых он достиг чего. If someone is under influence of different gunas,
and he achieves some kind of happiness, and then he realizes that it's all illusory. Should he continue to feel this happiness or abandon that happiness? He will abandon that happiness Он оставит это счастье and realize that it's nothing. и поймет, что это ничто. Brahmananda bhavedesha chet paradha gunikrita naiti bhakti sukhambodhe paramanu tulamapi. That, well, first of all, actually Prabhupada, he liked this one sloka, Nayam deho deha bhajam niloke kashtan kaman arhate bidbujamye. He said, it's the Rishabdev to his son saying, don't try for the same pleasures that are available to the stool-eating pigs. Прежде всего, вспоминается один стих, который очень любил Шрила Прабхупада. Это слова Ришабхадева, обращенные к его сыновьям и ученикам. Он говорит: не стремитесь к тем наслаждениям, которые доступны даже свиньям, питающимся испражнениями. Well, that's not a nice thing to say. Кто-то скажет, ну как можно так грубо выражаться? But it's a wake-up call. Но это чтобы мы проснулись. What are the same pleasures that are available to the stool-eating pig? Ведь что это за те же удовольствия, что доступны и питающимся Eating, испражнениями свиньям? sleeping, sex, same thing. Еда, сон, секс, самооборона, то же самое. So it's relative pleasure. Это относительные удовольствия. He's saying, but tapo dibyam putraka yena shatvam shudye jasmad brahmasokyam twanantam. My dear sons, try for transcendental, divine pleasure and happiness that's not available. That's only available to you as a human being. That pleasure is not available to them. Но далее он говорит: о, мои дорогие сыновья, ищите того особого божественного счастья, которое доступно только вам, как людям. Оно недоступно свиньям, которые питаются испражнениями. Brahmasok. Brahmasuk means spiritual happiness. Брахмасок, духовное счастье. That's general. Это еще с общей точки зрения. Then Rupa Goswami says, the great Brahmanandis, or yogis, sages, spiritually realized persons who are experiencing this spiritual happiness, it's so great, it's so intense, that they have no interest in sexual pleasure. Далее Рупа Госвами пишет, что великие йоги, искатели, мистики, аскеты, они испытывают от духовной практики столь высокое счастье, что не испытывают ни малейшего увлечения к сексуальным удовольствиям, Which is generally taken to be the highest form of material pleasure. которые обычно считаются высочайшей формой материального So he's удовольствия. saying the Brahmanandis, what they're experiencing is so great, no interest in mundane sense pleasure. Итак, он говорит, брахмананди, те, кто ищут счастье в духе, они испытывают такое счастье, что не испытывают никакого влечения к сексуальным удовольствиям. But Rupa Goswami makes another point. Но далее Рупа Госвами идет дальше. He said, if you take the pleasure of the Brahmanandis we just described, multiply it 1 trillion times, it's not equivalent to an atomic fraction of the pleasure derived from Krishna consciousness. Далее он говорит, если взять все счастье, доступное Брахмананде, которое мы только что описывали, и увеличить его в триллион раз, то это не сравнится даже с атомарной частичкой того счастья, что ощущаешь в служении Кришне. So that's quite an advertisement and should at least awaken our curiosity. Well, what is that pleasure of Krishna consciousness? Весьма громкая реклама, громкое заявление, и это должно пробудить, по крайней мере, наше любопытство. Так что же это такое, сознание Кришны? What is he talking about? О чем он говорит? So Krishna has been described as ecstasy personified. Кришну называют экстазом собственной персоной. And that's the good news for everyone. И это благая весть для каждого. Is the ultimate reality, the supreme personality of Godhead,
is ecstasy, love, charm, beauty, and sweetness personified. Что верховная реальность, верховная личность Бога, сам Абсолют, это любовь, красота, экстаз, счастье, очарование собственной персоной. And in your liberated position, you have an intimate relationship with the personality of Godhead. И в своем освобожденном состоянии вы имеете близкие отношения с этой верховной личностью Бога. Yes, when we're talking about absolute truth, we're not talking about something abstract, we're talking about a person. Да, и это та самая абсолютная истина, которую мы иногда упоминаем. Абсолютная истина для нас не что-то абстрактное, а говорим о конкретной личности, абсолютная истина. Reality, the beautiful. Прекрасная реальность. Я прошу прощения, можно вопрос еще? А как во всю эту картину мира вписывается семья? И рождение вообще, потомство, то есть чем это отличается от свиньи? What is the position in this world view of the family and giving birth to children, etc.? What is the difference from like pigs family? There's also grihastha ashram. Есть понятие грихастха ашрам. When family life is spiritually centered, then it's an ashram. Когда духовная жизнь сосредоточена на духовном, тогда это грихастха ашрам. It's not clear, they say. I don't know how to make it clearer than that. What is his? Да, да. Да, Станислав. А чем отличается экстаз, который мы здесь видим в реальном мире, от экстаза, который ощущает Кришна в том мире? What is the difference between the ecstasy we can feel in this world and the ecstasy which Krishna feels in that world? The difference between, finite magnitude and infinite magnitude, between a drop and an ocean. Как разница между ограниченной величиной и безграничной величиной, между каплей и океаном. Неограниченный экстаз, а здесь ограниченный. That is unlimited ecstasy, and here is limited ecstasy. Exactly. Именно. But here, Но здесь even happiness here has been compared to a drop of water in the desert. Все счастье здесь сравнили однажды с каплей воды в пустыне. As I just told and what I quoted, even qualitatively, it's not the same. И как я только что сказал и даже процитировал, даже с качественной точки зрения это не одно и то же. Here, like, based upon exploitation. Поскольку здесь все основано на As эксплуатации. Guru Maharaj mentioned, there's happiness that comes from stealing. Как Гуру Махарадж объясняет, есть счастье, которое приходит от воровства. And another type of happiness that comes from giving. А иного рода счастье приходит от отдавания. Mundane happiness is comparable to the stealing happiness. И материальное счастье сравнимо со счастьем от воровства, Exploiting others. от эксплуатации других. Acquiring, controlling, consuming. Накапливать, контролировать, потреблять. As opposed to offering oneself in service to the higher. Вместо того, чтобы предложить себя в служении высшему. Получается, счастье равно экстазу. So then, Экстаз — это счастье. happiness equals to ecstasy. Happiness is ecstasy. That's it. No, there are there's gradation everywhere and everything. Нет, как и везде и во всем есть разные градации, разные уровни. So I just gave an example of highest aspect of mundane happiness, then Brahmananda, spiritual happiness, then spiritual happiness multiplied a trillionfold. Я только что приводил этот пример. Материальное счастье, даже в самой высокой своей форме. Затем счастье Брахмананде. И затем, даже если умножить его в триллион раз, оно не сравнится с каплей счастья от служения Кришне. Rupa Goswami wrote an entire book dealing with all the varieties of Krishna ecstasy. Рупа Госвами написал целую книгу, посвященную различным видам экстаза, связанного с Кришной. Different levels of intensity and magnitude.
о различных уровнях силы и величины. It's an elaborate subject. Это большая тема. Но человек еще получает удовольствие от творчества, интеллектуальной деятельности. И он тоже счастлив от этого. И это не экстаз, это совершенно другое счастье. Как вы к этому относитесь? But human being can also gain happiness from creativity, from creating something, from intellectual work. And this is not ecstasy, this is a very different kind of happiness. What is your stand on this? Is that it's insignificant. Что это незначительно. Doesn't satisfy the soul. Это не удовлетворяет душу. The soul's food is anandam, or spiritual ecstasy. Пища души анандам, духовный экстаз. These other things feed the intellect, the mind, the body, the senses, but they don't nourish the soul. А эти другие вещи, они питают разум, ум, чувства, тело, но не питают душу. В моем понятии материальность, то есть материальная жизнь, это то, что с биологическим существованием связано, а духовность это то, которое творчество. Поэтому в духовность входит и наука, и культура, и искусство, и религия в том же числе. Какое понятие духовности? My understanding is material life is something based on biological things, biology, and spiritual is something connected with more subtle things like science, technology, religion, including spirituality per se. What is your definition of spirituality? Based on consciousness. Мое определение духовности основано на сознании. And not only generic consciousness, but consciousness enriched with devotion. И не просто сознание в общем смысле, но сознание, обогащенном преданностью. Sat, Chit, Anandam. Existence, consciousness, and ecstasy. Существование, сознание и экстаз. Ecstasy is the food of consciousness. It's what consciousness seeks. Экстаз – это пища сознания, то, чего ищет сознание. That's why knowledge does not satisfy that requirement. Вот почему знание не удовлетворяет этому требованию. And ecstasy of creation, when person from the science feels ecstasy from making a discovery, that's also kind of ecstasy. Yes, but in comparison, it's of a lower class. Да, но в сравнении это более низкого класса. Ego-based. Основанный на эго. It's on by exploiting. Через эксплуатацию. Not through dedicating. А не через самоотдачу. Can I ask last question? Last one. В книге «Нектар преданности» описаны как раз признаки экстатической любви к Богу. In the book Nectar of Devotion, the signs, the qualities of love to Godhead are described. Ecstatic love of Godhead. Они очень похожи на симптомы человека с нарушенной психикой. But they look very similar to the symptoms of someone with broken psyche. Неужели к таким экстазам нужно стремиться? How can anyone aspire for this kind of ecstasy? Well, that's a misunderstanding of what is written there. Это неправильное понимание того, что описано в той книге. It's like, for mundane example, when someone is lovesick. Приведу материальный пример. Если кто-то болеет от любви, то есть влюбился. They're so much in love with someone, it looks like they're sick. До такой степени влюбился, что выглядит, как будто бы болеет. So we can say, well, why would anyone want to be like that? И мы можем сказать, как может кто-нибудь хотеть стремиться к этому? That's true. Yeah, you don't want to be sick, but we understand when someone's so much in love with someone else, they exhibit symptoms of appearing to be diseased, sick, lost their mind, besides themselves, so many things. Да, никто не хочет болеть,
Но когда человек испытывает подобную острую влюбленность, то внешне это выражается как признаки, похожие на болезнь. Как будто бы человек заболел, как будто бы он потерял рассудок, множество внешних признаков. So that's what Rupa Goswami is describing. Вот о чем пишет Рупа Госвами. So it's not that those symptoms are desirable, but he's saying when someone's in a particular ecstatic condition, these are external symptoms that will be visible or identifiable. Не то, что эти симптомы желательно, не то, что к симптомам этим стремятся, но, пишет Рупа Госвами, когда кто-то обладает глубоким духовным переживанием, то он внутри будет испытывать такой экстаз, и этот экстаз выразится внешне, как вышеперечисленные симптомы. We say, some man in love with some girl, normally he's a good speaker, in her presence he's stuttering and tongue-tied and can't speak. Например, какой-то мужчина хороший оратор, но он влюбился в девушку, и в присутствии этой девушки он двух слов связать не может, запинается и мямлет. So it's not an advertisement for stuttering, being tongue-tied and dumbstruck. Это вовсе не реклама того, что следует быть косноязычным, быть неспособным связать два слова и чтобы язык заплетался. Why would anyone want to stutter? Зачем кому-то хотеть запинаться? No, it's not that we want to stutter. They're saying, but when someone is so deeply in love in this condition, we'll see they're stuttering, their tongue is tied, they're dumbstruck. Нет, никто не хочет запинаться, бормотать и прочее. Просто мы говорим, что когда кто-то находится в таком состоянии, в состоянии влюбленности, любви, то тогда внешне это может проявляться как такие черты, как что он двух слов связать не может, запинается, мямлит и прочее. So it has to be understood carefully what's being expressed there. Следует внимательно и осторожно обдумать то, что описано в той книге. Можно ли доверять всем комментариям, которые Шрила Прабхупада дает в своей книге «Бхакти», как она есть? Can we trust all commentaries which Srila Prabhupada gives in his Bhagavad Gita as it is? What do you mean by trust them? А что вы имеете в виду доверять им? А там есть расхождения с санскритскими. There are some differences with Sanskrit. Yeah, Prabhupada never claimed to be a Sanskrit scholar. Но Прабхупада никогда и не называл себя санскритологом. То есть он ошибался, значит, можно не доверять. So he was mistaken, so we should not trust. No, I don't say that. I Нет, say я так he не didn't сказал. claim to be a Sanskrit scholar. Я сказал, что Прабхупада не называл себя санскритологом. And in his Bhagavad Gita, in the beginning, it's dedicated to Baladev Vidyabhushan. И в самом начале Бхагавад-гиты он пишет, она посвящается Баладеву Видяпушану. So he's more or less translating the commentary of a predecessor Acharya. И в большей или меньшей степени он переводит комментарии предшествующих ачарьев. Спасибо. That's it. Thank you. Можно вопрос? Очень да. В повседневной жизни, чтобы не прижаться к результатам своей деятельности, достаточно ли просто помнить и напоминать себе, что я посвящаюсь действиям Всевышнему, или какие-то есть практические вещи? In our daily life, not to get attached to results of our activities, is it enough just to remember, to remind oneself, I dedicate everything to God, or are there any No, you other have to practices? dedicate it to God. Нет, мало напоминать себе, нужно и правда посвящать результаты Богу. Actually do that. На самом деле нужно отдавать результаты Богу. А практически как? And in a practical way, how is that? I make $50. Я заработал $50. And I say, all right, I'm going to give, 25 for the service of Krishna to Krishna's devotees and live on the other 25. Ну и отдам, например, $25 Кришне, преданным Кришне на служение Кришне, а на остальные 25 буду жить сам. I'm going to take some of my acquired energy and offer it in service. То есть возьму какую-то часть своей накопленной энергии и отдам ее служению. So I say, oh, well, I can't contribute monetarily. И кто-то скажет, но я не могу сделать денежного вклада. Then you can use your body, mind, words, intelligence. There's always something of yourself that you can offer in service.
Но все равно вы можете делать свой вклад своим телом, своим умом, своей речью. Всегда на каком-то уровне хоть что-то вы можете сделать от себя. Служение подразумевает делать для храма, для Service means преданных, doing for или же temple, это for можно devotees, or для больниц, For Krishna детей? and Karshna. Для Кришны и Каршна. Karshna means who were Krishna, that means his devotees. Каршна это прилагательное означает те, кто связаны с Кришной и его преданные. Мы все связаны с Кришной. But we're all connected to Krishna. She mentioned like serving in hospital, helping hospital. No, not like that. Directly, direct service. Нет, не в смысле там помощи в больнице, мы говорим о непосредственном, прямой помощи преданным Кришне. Otherwise, we can say, "Oh, I'm serving Maya. А иначе можем сказать, ну я же Майе служу. She's also Krishna." Она же тоже преданная Кришне. То есть помогая немощному или помогая больному в честь Кришны и в честь преданного Кришны? Лечить больного или помогать ему? Больной это не преданный Кришне. Well, he says, Да, then если does it, больной не является преданным Кришне. if that sick person in the hospital is not a devotee of Krishna, but we are helping him and serving him with love and dedicating that to Krishna, is that the idea? Make it No. Нет, речь идет совсем не... Service descends. It's not that you have some idea and then say stamp on it. That's service. Служение – это то, что не исходит свыше. Служение – это не то, что мне вбрело в голову, а потом нам нужно только штамп одобрения. Да, это служение. Service has to deal with the person who's being served. Служение всегда связано с личностью, кому служат. So, humanitarian, altruistic works is not devotion. Поэтому гуманистические, альтруистические труды – это не преданность. Guru Maharaj gave an example once. He said, suppose, like there are people who run animal shelters. Suppose someone has a program. They're running an animal shelter. They're giving the animals shelter. They're giving them food and medicine. Шрила Гуру Махарадж привел однажды такой пример. Как люди в этом мире устраивают приюты для животных. Вот представьте, что есть приют для животных, где животных обеспечивают всем необходимым, дают им пищу, кров, лекарства, все, что нужно. That's all right. But suppose another man has another program where he's dealing with animals in such a way as they're transformed into human beings. Это хорошо, но предположим, что есть другой человек, и он обращается с животными как-то иначе, таким образом, что животные в его приюте превращаются в людей. That's the spiritual program. Вот это духовная программа. The other one is mundane. А первая материальная. It's the high, maybe a higher aspect of mundane, but it's mundane. Может быть, из более хорошей части материального, но все-таки материальная. And to combine both programs, possible? Yes, it's for example, yeah. So distribute Krishna prasadam to people. Да, в качестве примера, раздавать людям Кришна прасад. That's a combined. Это совмещение. Быть альтруистом, гуманистом и верующим. Is it possible to be altruist, humanist, and a faithful person, believer? Yes, but but such a person will understand that bringing someone in connection with divinity in a substantial way is the ultimate humanistic, altruistic activity. Но такой человек поймет, что привести человека к связи с Богом – это высочайшая из всех видов альтруистической, гуманистической деятельности. Suppose the son of the wealthiest man in the city, he's temporarily insane. You find him eating from a garbage can in the street. Представьте, что сын самого богатого человека в городе сошел с ума и живет на улице, питается из мусорных баков. You can buy him dinner. Вы могли бы купить ему ужин. Maybe get him bathed, new set of clothes. Может быть, дать ему помыться, дать свежую одежду. Or
You can say, actually, there's no need for you to live like this. You're the son of the wealthiest man in this city, and your father's sitting in your home right now waiting for you to return to him. Или же вы можете сказать этому человеку: на самом деле тебе нет никакой необходимости жить так на улице, ты сын самого богатого человека в этом городе, и твой отец с любовью ждет тебя дома даже в эту минуту. Ты можешь сейчас же вернуться к нему, нет нужды жить так. If you bring that news to him, you're bringing a permanent solution to his problem. Если вы передадите ему эту весть, то вы поможете ему решить свою проблему навечно. Там, по-видимому, сначала психологическая должна быть консультация и диагностика. Почему он это делает? But first, probably there must be psychological consultation and diagnostic. Why is he doing that? That's irrelevant. Это несущественно. Get him back in his home. Верните его домой. You can do the analysis Назад later. домой, а анализ они сделают сами позже. Какая-то ж мотивация ним. Что? Мотивация какая-то руководит ним, почему он так ведет. But some motivation is behind him. Why is he doing that? Yes, I said temporary insanity. Да, и я уже объяснил. Временное безумие. Anyway, these are examples. Это примеры. They're examples to illustrate a point. Примеры для того, чтобы проиллюстрировать And I think the point is идею. clear. И я думаю, что вы прекрасно понимаете идею. Yes. А скажите, пожалуйста, Кришна самодостаточен? Could you please tell, is Krishna self-sufficient? Yes. Да. Yes. А зачем? If you want to understand Krishna's position, understand it in this way. Если вы правда хотите понять положение Кришны, то поймите его так. And through the example of zero. Через пример нуля. Zero is complete in itself. Ноль полон сам в себе. 0 plus 0 equals 0. 0 плюс 0 равно нулю. 0 minus 0 is 0. 0 минус 0 равно нулю. A million zeros is 0. Миллион нулей – это 0. So, wherever Krishna is full and complete, Где бы ни был Кришна, он полон и совершенен. if he decides to expand himself, he's still full and complete. Если он решает распространить себя, он все еще полон и If he совершенен. brings all his expansions within himself, he's still full and complete. Если он решает обратно вобрать в себя все эти экспансии, он все еще полон и If he совершенен. generates innumerable souls, he's still complete. Если он порождает бесчисленные души, он все еще полон и совершенен. It never changes his position. Он никогда не меняет своего And he's положения. self-satisfied. И он удовлетворен сам в себе. So, why does he interact with devotees? Так почему же тогда он взаимодействует со своими преданными? Because even though he's self-satisfied, self-sufficient, his loving interaction with devotees gives him joy, increased happiness. Потому что даже хотя он самоудовлетворен, доволен, счастлив внутри себя, но взаимодействие с его преданными позволяет ему испытать еще большее счастье и наслаждение. So love and affection is not like conventional necessity. Любовь и нежность не похожа на потребность в обычном смысле. Moving from a position of unfulfilled to fulfilled. Когда человек от несчастья движется к счастью. He's already fulfilled. Он уже счастлив. He's complete in himself. Он полон в себе. But out of love and affection, he has interaction with his devotees. Но из любви и нежности он взаимодействует со своими преданными. Пример красивый. Beautiful example with mathematics. Эта аналогия не But that analogy doesn't work. Zero is emptiness, it's void. No, it's an example. Это пример. Sir, you have to learn to follow example. Вы должны научиться следовать, понимать примеры. This you're going off the track. А сейчас вы просто сбиваете в сторону. Я вот больше не сбиваю. Okay, I'm not Я понял, что Кришна самодостаточен. pushing you off the track. I understand that Krishna is self-sufficient. Все, спасибо, thank you. That's it. All right. Hare Krishna. All right, so I thank you all for your kind questions and attention. Your Я thoughtful благодарю questions, kind благодарю вас attention. всех за ваше любезное внимание и хорошие, вдумчивые We'll be here вопросы. tomorrow for the last day. Мы завтра еще в последний день приедем сюда. Jai Shri Krishna, Shri Guru Gauranga Jayata. Джай Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж ки джай.